Okay, good morning again, guys. Our next topic is on finding the trigonometric, the integrals of trigonometric functions. So these are the theorems that we have to remember in finding for the derivatives of the integrals of your trigonometric functions. So let's start with this. So the integral of cosine du will be equal to sine du plus c. What's in guys? That this one, sorry, click that, sorry. So notice in this case, the argument of your trigonometric function must be the same as the differential here for you to use this. We have cosine x squared here, and then this is dx. This is not sine x squared nor sine x. Dapat itong u na to at saka ito parehas. Ano po ba yun? Malinaw yan, ha? Anyway, we have an example of that later. For sine function, the integral of sine u du is negative cosine u. The integral of secant square u du is tangent u plus c. Notice this one, this looks familiar actually, itong anim na theorems na to. This came about from the derivatives that we have, di ba? So pag pinaliktad mo, then the derivatives of the right side, notice ang lalabas lang dyan kung ano yung nasa integrand natin. Okay. So doon galing itong mga to. Okay, the other integrals of trigonometric function, notice dito, meron lang tayo dito cosine u and then sine u. Wala tayong tangent, cotangent, and then secant. But we can actually have that. Medyo komplikado lang yung formula. So the integral of tangent u is ln of the absolute value secant u plus c. The integral of cotangent u is ln of the absolute value sine u plus c. Okay. And then the integral of secant u is ln of secant u, ln of the absolute value of the sum of secant u plus tangent u plus c, or it's also the same as ln of tangent of pi over 4 minus u over 2 plus c. So parehas lang ang dalawang ito. For cosecant naman, ito siya. Very similar itong dalawa. And iba lang, instead of secant u, naging cosecant, and then instead of tangent u, naging negative cotangent. And then, notice ito, ang pagkakaiba lang nito, naging positive yung u over 2 at nawala si pi over 4. Okay? Malinaw po ba to? So, you have to remember these formulas, guys. Okay, for sine squared naman, I have this already, but later on we can actually identify how this happened. Pagdating natin sa integration by parts. Same thing with this. Okay. Now let's have examples. Let's have a very simple one. Okay, so what will be the integral of secant sine minus cosine x plus secant squared x dx? Are you still with me, guys? Sir. Diyan pa ba kayo? Baka natulog na, ha? Can I have a raise hand button, please? Okay, so yung mga gising pa, sige, pakibaba na po lahat. Thank you. Okay, next is we have this. How do we get the integral of this?
So this is just a sum or as a difference and a sum. So we can automatically get the integral of this separately, di ba? So we can write it in this manner. And then the integral of sine x is just cosine x. Cosine x is negative sine x. Sine x negative cosine x. Cosine x, the integral of that is positive sine x. And second square is tangent x over this. Okay. Question? None, sir. Okay. Siguro magtatanong kayo, bakit di ba ito may plus c, may plus c, may plus c, bakit naging isa na lang yung c? Sa pagkukuha ng integral, ang kinuha lang nandito, meron is may constant yun. So if you add the 3 c's there, it will still be a constant. So it is just manifested by the c. Okay. Okay, next example. How about this? Medyo tayo dito. Notice this one, just like I mentioned, unlike the previous example, ba yung ating x dito, pares lang ng x, so diretso lang. But in this case, notice, yung argument ng cosine ay hindi na parehas ng ating differential. Diba? So that's actually a cue that we can perform a substitution method. So if I try to let u to be 1 minus x squared, and I get the derivative, so we have this. Diba? And I divide both sides by negative 2, so we have this. Okay, so notice, pwede kong ito, this is just multiplication, so I can associate x to dx. Kung nilipat ko lang yung x na yun doon. Okay, can you follow? Naintindihan po paano naging ganito? Ito? Opo, sir. Opo, sir. Okay na. Itong 1 minus x squared, papalitan lang natin ng u. And then si x dx, papalitan natin ng du over 2. So ito, pinta natin ng u, and then x dx naging du over 2. Okay? Alino po? Hello? Opo, sir. Po, sir. Kung may tanong po, umihiya. Okay, so again, pinalitan lang natin ito ng u, ito pinalitan natin ng du over 2. And then here, itong 1 half na to, or negative 1 half, pwede natin siyang ilabas. So, ingat to. And then the integral of cosine u now will just be sine u. So, ito na siya. And then I now replace the u with the previous variable in terms of x. So, we have to. Question? Wala po, sir. Wala po. Very good. Let's have the next example. How about this one? So, masaya na siya. Dami-dami na. Notice, if you would go back to the theorems, mapapansin nyo, ang meron lang tayo dito, simpleng ganito, di ba? Okay, or you have this. Itong next example natin, mapapansin nyo, may quotient na. So, ibig sabihin, may konting manipulation tayong gagawin bago tayo makapagtuloy. Okay? So, I'll show you one trick here. Notice, itong cosine of 1 over x, pwede ko siyang i-separate. Diba? I can write it in this manner. So, parang si over cosine 1 over x will just be 1 over cosine 1 over x. Diba? Did you see that? Can you see what happened? Parang sineparate ko lang si cosine 1 over x. And then 1 over cosine, if you would remember your trigonometric identities, this is just secant, right? So I can write it as secant of 1 over x. Ako ba?
Ako po ito, guys. Opo, sir. Okay, next. And ito, may second tayo dito, times second. So, pwede ko i-multiply yan. So, I can write it in this one. Okay. X times x is x squared. Second of 1 over x times second of 1 over x is second squared of 1 over x. Okay. Malino po. Okay. Next is ito na siya, di ba? Now, dito, notice, ang alam lang natin, meron tayong second squared, di ba? Second squared, du. So, ayun, pwede mo nang maging hint yun that we can let this as u. So, if I let u to be 1 over x, or 1 over x is x to the negative 1, I take the derivative of this, it will just be negative 1, di ba? I'll place the negative 1 sa baba, and then negative 1 minus 1, can ikaroon tayo ng negative 2 dito, dx. Ano? Okay ba? Opo, sir. And then notice, itong negative, pag nilipat ko sa kabila or I multiply both with the negative, ito ilagay ko sa baba, magiging ganito siya. Okay? Multiplying both with the negative, so yung d yung naging negative, positive na ito. And then si x to the negative 2, I made this as positive. So ibababa ko lang yung positive na x ko. Okay? Malinaw? Opo, sir. Parang dalawa lang malinaw dito, si either Skyla o si Dizon. Wala namang ibang nalilinawan dito. Kasi may reserve areas lang na pwede na tinatanggap nila. Hindi nga, magtatanong ako ha, bakit ulit naging x squared dito? Ito x to the negative 2 ito. Tawagin natin si, ano ba to? Miss ba to? O yes, Miss Bersabe. Andiyan ka ba? Okay, in 10 seconds, pag hindi ka nagsagot, I will kick you out in this meet and I will mark you absent. 10, 9, 8, 7, 6, Bersabe. This is your last 5 seconds. Miss Bersabe, are you there? Sir, Ayun. hindi ko maintindihan. Sa labas po kasi ako. Yan, di ba Yung sound po. ano? Yung sound po naglolo ko. Ang ulo ko? Nakamax na po yung audio ko. Ang tanong ay bakit itong ating x to the negative 2 ay biglang naging x squared, naging positive yung exponent. Hello? Yung ano po, yung negative 2. Di ba po yung negative? Nilipat po siya sa negative d. Ay, du ba yan? Tapos binababaw yung x squared. Tama ba? So pag binaba, nag-change ng sign yung exponent. Tama ba yun? Tama ba yun? Kapag ang ating... Para po siya yung nilipat, ganun po. Kunwari ito, pag tinaas mo yung x squared, ano magiging itsura niya? No, magiging ito, ilalagay mo sa taas. Ano mangyayari? So, ano mangyayari kapag yung x squared natin dito sa denominator, nilagay natin sa numerator? Ano mangyayari? Ano dapat ang mangyayari? Ikaw naman, Mr. Villanueva.
Bigyan Sir. Pag itong x squared natin sa denominator, nilagay natin sa taas, anong mangyayari? Mag-change po yung sign po niya. Kasi po gumamit po tayo ng exponent law po. Sabihin Law nyo, of exponent po. i-change yung sign ng exponent. Okay? Opo. Yung exponent ang mag-change ng sign na hindi yung mismo yung buong quantity na yun. Yung exponent lang is like this. Kaya naging positive ito kasi binabak natin. Kaya nilagay natin sa denominator si x to the negative 2. So we change the sign of the exponent. Okay? Malinaw po. Yes. Sir, may tanong lang po. Kanina pa kasi ako nagugulan, sir. Paano po yung sa ano, sir? Yung bakit naging negative x po yung ano? Ano Ito. po yung pangalawa po? Negative x po. Okay. Opo. Ulitin natin na pag nagde-derivative tayo, di ba, we bring down the exponent. Di ba, ang exponent previously is negative 1. So bring down negative 1. Kaya ito actually negative 1 yan. Hindi na lang sinusulat Sige. yung 1. And then itong negative 2 na to, galing ito sa negative 1 minus 1. Kaya nagkaroon tayo ng negative 2. Okay. Malinaw po. Opo, okay po. Huwag kayong mahiya pag may tanong kayo para kasi ang style natin dito per step naman, di ba? So pag sa the moment na yung step na yun ay hindi nyo naintindihan, most probably hindi nyo na maiintindihan yung mga susunod. So I advise kapag may hindi kayo naintindihan na isang linya, doon yung itanong tulad ng ginawa ni Mr. Garcia. Okay? So, para maintindihan nyo ng buo. Yun ang essence natin. Hindi mo siya maintindihan ng buo pag meron kang isang part na hindi naintindihan. Domino effect na yan. Kapag hindi ka naintindihan isang part, sigurado lahat yan wala na. Magulo na sa ating pag-intindi. Okay, so okay na to? Wala na po bang tanong? Bago tayo magtuloy. Okay, wala na. Sige. Now, ito, pwede ko itong ipagsamahin yung x squared at saka dx. So, pwede ko itong sulat in something like this. Right? Si x squared nasa denominator lang, so I can place it in the denominator of dx. Now, notice, si dx over x squared ay negative du, so pwede ko na itong palitan ng du. And then si 1 over x, so palitan ko ng u. Nakuha po ba yan? Si 1 over x, pinutang ko ng u. At saka si dx over x squared, pinutang ko ng negative du. Okay? So, parang ang nangyari, yung ating 1 over x, and replace it with yung u. And then si dx over x squared, pinutang ko lang siya ng negative du. Question po? Wala po, sir. Okay, sure yan. Huwag na yung magtanong ha. Tandaan niyo si Susan Roses ako. Kilala niyo si Susan Roses? Guys? Do you know Susan Roses, please? Hindi siya nagsabi ng wag na hindi yan magtanong. Okay? Walang bayad ang tanong dito ha. May bayad kapag hindi kayo nagtanong at bumagsak kayo dito, next sem magbabayad na kayo. Kaya tandaan niyo yan. Diba? Tama? Mali. Tama po. Kaya kung ayaw nyo magbayad, magtanong. Kung hindi kayo magtatanong, magbabayad kayo next sem. Ganun ba? Pag may binagsak kayo isang subject, di ba tama ba yan? You'll be paying. Kaya dapat walang babagsak ka. Okay, next. Let me just clean this out. I'll place the negative outside. Parang negative 1 lang yan. So pwede kong ilabas yan as constant. And then notice second squared u is the integral of second squared u is tangent u. So I have this. And finally, I'll just replace my u with the 1 over x. So it's tangent of 1 over x.
So yung ganong kakomplikadong itsura, turns out the integral of that is just simply negative tangent 1 over x plus. Okay? Question so far? Question po? Ah. Okay, let's have Sir, more. may, Yes, sige, go ahead. sir, may tanong po ako. Paano po, sir, kapag both negative po si U and DU, then it turns out po na magiging positive po siya? Oh, what do you mean both negative? Si U po. Ito pong si U. Tsaka, di ba po kasi kaya po naging negative siya? Itong yun na to dito? Yes po. Ah, What if ma- ganun po instances? ang tanong mo, what if? Okay, what if? Ito may negative ito. Opo, sir. Okay, pag negative yan, malaking problema yan. Kasi notice, itong argument ni second ay hindi na parehas dito. Dapat kung ano ito, as parehas lang sa nito. Opo. Kung negative du yan, dapat d of negative u din yan. Okay? So dapat, kung u ito, u din. Dapat ito po ang- parehas po Yes, sila. parehas ito dapat. Okay? Sige po. Sige po, sir. Thank you po. Okay, you're welcome. So, tandaan natin na dapat parehas yung argument at saka yung differential. Maiba lang yan ng right sign man lang, hindi na siya uubra. Yung ating formula na ito, integral of second square u du, hindi na siya, kung nga rin, negative u du, hindi na siya tangent u plus. Opo, sige po. Pero actually, maliit lang naman yun. Kunin mo ulit, gagawin mo lang ulit itong positive. So, d of a negative will be negative, negative, negative. So, magpa-positive lang ulit to. Opo, yun. Okay, so yun lang ang magiging banda. Sige po, sir. Pero at least natanong mo yun, again, i-emphasize natin na kung ano yung nandito, dapat parehas ito. Hindi pwedeng magkaiba yan. Sige po, sir. Thank you po. Okay. Meron pa po bang tanong? Sige, let's have one more. By the way, I have here, if you want, you can, para matandaan itong mga identities natin, these are very useful. Naalala niyo po ba ito? Ito yung mga, itong naandito, ito yung 8 fundamental identities natin. Ito, yung reciprocal Pythagorean din quotient. Itong even, odd, and co-function, ayan, at least identities pa rin naman yun. Pwede nyo rin ito mag-aamit. Okay? So you can use, you can have this para at least you can use this later on. Pag nakakita ka ng 1 over sine theta, alam mo na agad na cosecant yun. Cosecant theta. And then ito naman, kapag may 1 plus tangent squared theta, secant squared lang siya. So you can have this. Okay, just like this one. If I have this, hindi parang wala tayo ulit quotient, di ba? But you can do a little trick by using your identities here. Just like what if I separate your sine squared x here. I write this as sine x times sine x. At sinama ko si cosine x sa isang sine x. And then of course, 1 over sine x. So with this, 1 over sine x is just, what is 1 over sine x? 1 over sine x. Cosecant, Okay, cosecant x. And cosine x over sine x is? cotangent theta. Cotangent. Cotangent theta. Okay, very good, cotangent x. Okay? And ito, meron tayo dito, di ba? Cosecant x cotangent x is the integral of this. Okay? Dito lang siya, di ba? Okay, di ba? This one. Okay? This, okay? Yun na po yung sagot doon, sir. Hindi pa. Hanggat wala andyan pa yung uod, hindi pa yan tapos. Dapat wala akala yung ko. uod. Okay? So this one is now negative cosecant x plus.
Okay. Parang tandaan niyo, yung integral sign is an operation. Hanggat andyan yan, ibig sabihin hindi pa tayo tapos. Parang kunwari, very simple kapag meron tayong addition, di ba? Pag meron kang 2 plus 3, tapos na ba tayong mag-add? Di pa po. Hindi pa, di ba? Isusulat natin siya as 5. 5. Well, isulat na siya as 5 at nawala na yung addition sa symbol, tapos na yung operation natin. Same thing with this, hanggat andito pa tong uod na to, okay, ang uod na yan, and of course, the dx, partner naman sila, hindi ka pa tapos mag-integrate. Okay, so hanggat hindi ka pa nag-integrate, hindi rin dapat siya mawala. Ganun lang din. Yung mga operations ginawa natin even last sem, di ba, yung limit operation, yung limit, hanggat hindi ka pa nag-sort of substitute, hindi pa nawawala si limit. Si derivative sin, hanggat hindi ka pa tapos mag-derivative, doon pa rin yung derivative sin. Or hanggat hindi ka pa nagde-derivative, dapat wala pang y prime. Or wala pa yung prime. Same thing here, hanggat andyan pa si uod, hindi pa rin tayo tapos. Hindi pa rin tayo nag-integrate. Okay? Isa pa? Isa pa. Sama na yung balat sa tinalupan. Joke lang. Nama lang natin ng LNX and then yung trigonometric function. But, okay, again, ang alam natin, sin u, di ba? O sin u. So, gawin natin u ang LNX. Okay? And then the derivative of this, or the derivative of LNX is 1 over x dx, right? I have here. Okay? Copy? Opo, sir. Medyo konting trick ulit. Itong x na to, nakikita niyo ba itong x na to? Itong x. Isama kasi dun sa dx. Okay na sir. So, maging ganito. So, itong x, nilagay ko lang sa dx. So, of course, nasa baba siya. So, nilagay ko sa denominator na dx. Buka. Balo, sir, magkahiwalay po sila ni cosine. Hindi naman siya magkahiwalay. It's just a product. Product lang din naman. Apo. Sige po. Okay, so multiplication lang yan. So still, you can associate, di ba? Associativity property of multiplication. Apo, sir. Ito, palitan natin ulit ng u. So itong lnx, palitan natin ng x ay ng du. And then dx over x is du. So we have here. Okay. Does this look familiar? Iba pares lang ito no previous example natin. Apo, apo. Tangent po, Similar sir. siya. Yun nga lang, ito, Dalawang cosine, di ba? cosine. Pero anyway, tingnan natin kung ano mangyayari. So, similar process pa rin. So, we have, hiwalay ulit natin si cosine. So, si cosine squared. But notice, 1 over cosine u is, Kasi, ay second theta. okay, second u. And then sine u over cosine u is, Tan theta. Tangent po. okay. Tan So, kanina may narinig ako kanina, tangent theta. And take note, square ito ha. Apo. Opo, sir, So- di ko po napansin. Yan. So, ingat tayo doon. So, we have here. And then, integral of second u tangent u is second u. Second. Apo. And then, palitan ulitan si u ng lnx. We have second lnx plus. Okay? Question po. Wala naman po, sir. Okay, let's have next example. Ito. Okay. So, parang hint na natin ito kapag meron kang trigonometric function at saka meron kang sa loob. Ito na yung magiging u natin, di ba? Kasi dapat maging sin something u, di ba? Or trigonometric of u, di ba? So, ito yung gagawin natin u. Okay. And if I take the derivative, we have this.
Derivative of x squared is 2x. Derivative of 6x is 6. Derivative of negative 5 is 0. So, wala. Okay? Nakasunod po. Yes po, sir. Apo, sir. Yes po, sir. And then notice, merong x plus 3 tayo doon. So, gawin natin itong in terms of x plus 3. So, notice, I can factor out 2. Pwede siya. X Okay. plus. Factoring out 2. So, since 6 divided by 2 is 3. Yan, yan. And then, I divide both sides by 2. So, we get it out. Okay. So, si x plus 3 dx, x plus 3 dx ay du over 2. So, papalitan ko ito ng du over 2. Ito naman, sine squared u. So, magiging ganito siya. So, du over 2, sine squared u. Sine squared u. Okay? Paano po, sir, kapag hindi siya factor out? What do you mean hindi siya factored out? Hindi po siya tugma dun sa may sa may taas po. Pag hindi siya tugma, hindi siya pwedeng gawing ganun. Sir, ano po? Pwede pong kahit di na po i-factor out, direction na lang po i-divide both side by 2. Oo, pares din naman yan. Sige po, sir. Ito, pinakita ko lang to na itong x plus 3 dx ay magiging ganito para madali nating makita na nagkaroon tayo ng ganong transformation. Sir, paano po pag may fraction? Paano yung fraction? Ito, fraction na to. Anong ibig sabihin ng fraction? I mean, sir, yung may 1/2, 1/4. Saan? Dito po sa may DU. Hindi po, okay na nga po. Di ba, ayan, may fraction to, di ba? 1/2 to, di ba? Apo, apo. Ilalabas lang natin yan, just like this. Ay, Pag constant, di ba sa integral of constant times something, yung constant, pwede lang natin siyang ilabas. So remember your theorem natin doon sa previous ones. apo, sir. Okay, and then sine squared, 1 over sine squared is, or 1 over sine. What is 1 over sine u? Ano, sir? Cosecant po. Okay, so this is cosecant squared u, di ba? And then cosecant squared u, the integral of cosecant squared u du is, ano yan? Ito siya, di ba? Cosecant squared u du is negative cotangent u. Okay. So we have here as negative 1/2 cotangent u plus c. Palit natin ito ng x, or it's equivalent to x in terms of x. We have it. Okay. Okay. Okay po. Okay. So another one. Okay. Let's have this. This. Tatlo na yan. Ito, may konting trick ulit dito. So, notice, si cotangent x, if I write this in terms of sine and cosine. So, I have here, di ba? Cotangent x is cosine over cosine x over sine x.
And then notice I can remove the sine x there, right? So I have sine x over sine x. So cosine x times cosine x, I have cosine squared x. Copy? Apo, sir. And then integral of cosine x squared x dx, meron na tayo kanina, di ba? It's 1 over 1 half or u over 2 plus sine 2u over 4. Right? So we have okay. Question po. Sir, paano nagkaroon ng 2x over 2 po yan? Nalilito na ako. Galing dito, di ba sa formula natin kanina? This one. Ito. May ano pala. Okay. Isa pa. Let's have one more. This one. Sige nga. Alin ang gagawin nating u dito? Hello? O, raise hand nga. Raise hand button nga ulit, everyone. Sino yung pinakahuling nag-raise hand, siya yung tatawagin ko. O, Gino Garcia. Walis. Yes po. Okay, alin gagawin nating u dito? Yung may ln po. Ayan, very good. Kasi yun ang magiging hint niya, di ba? Cosine u. So dapat ito ang magiging u natin. Okay? And then if I take the derivative, di ba derivative of ln u, nalagay lang natin dito sa denominator and then derivative nito sa numerator. So we have this. Okay, so x squared plus 1, lagay sa denominator. Derivative ni x squared plus 1 is 2x. And then we place the x here. Okay. And then, si 2, lipat na sa wala, i-divide both sides by 2. Bakit ganon? Kasi meron tayong x dx, x squared over 2 dito, di ba? So, para palitan ko na lang ito ng du over 2. And then this will be replaced by cosine u. So, we have here. Okay? Can you follow? Okay? And then si 1 half ilabas natin. And then 1 over cosine u. What is 1 over cosine u, guys? Hello? Are you still there? Second, sir. Okay, that would be okay, second. So we have ilabas natin si 1 half and then 1 over cosine is second u. And then the integral of second u is 1 half ln, diba? Or second u is ln of second u plus tangent. Yes. And palitan natin ulit si u with this. So we have this. Okay.
Okay, so medyo madami na yan. So, let's have an exercise which you will be doing in your Google Classroom. Okay, I'll stop the recording first.